Hello everyone, I'm Dr. Kalyan Bommkanti. I'm a neurosurgeon with specialized training in endoscopic skull base and endoscopic spine surgeries. So welcome everyone. In this video, I will be discussing about an important case, important patient which I'm operated. This patient has low back pain. ఈ patient ki slip disc undindi. He was suffering from sciatica. So majority of the patients want to know when is surgery indicated for them. If surgery is indicated, what is the best surgical option available? I know if you are searching for a surgical option for slip disc, you would have come across numerous surgical options. ఏది బెటర్ ఏది బెస్ట్ అని అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. It comes with experience, it comes with knowledge. So I'm discussing this patient, I will tell you as a surgeon, as a doctor, how I decide which one is best for them, and ఈ patient కి ఏం చేసామో, how the outcome was. So మీకు ఏది బెస్ట్ టెక్నిక్ అని తెలవాలంటే try to stay until the end. ప్రతి patient కి సేమ్ సర్జరీ చేయం. It depends on its symptoms, its clinical findings, its MRI findings, a lot many. So once you go along this presentation, you will understand how a surgeon or a doctor thinks when to operate, and if you have to operate, which is the better technique for this particular patient. After this, you have a series of my presentations on videos. Each video is regarding a different patient. So each video will tell you why we opted for a different surgery for a different patient. Chalo, let's start with our presentation. So let's start with our presentation. So this is a case of 2-level lumbar canal stenosis, which is treated by full endoscopic discectomy. First, let us see the patient symptoms, patient complaints. This is a 43-year-old male patient. He presented with severe low back pain radiating along the left lower limb, which he has been experiencing since the past 6 months. So this patient also has tingling and numbness in the left lower limb, left leg, and occasionally similar sensations on the right side for the past 2 months. Let's also see what his previous treatment history was. Remember, he has been suffering since the 6 months. So with this so much of pain, so much of back pain, so much of leg pain, so much of tingling, numbness, with even symptoms, the patient will not remain happy. So probably he would have taken treatment elsewhere. So what treatment he has taken? He has taken painkillers and neuropathic drugs like pregabalin and gabapentin for the 5 months. But he has also tried physiotherapy. He also tried chiropractic therapy. He has also tried naturopathy and yoga. Of all these, physiotherapy has given him temporary pain relief. Even if the patient has come to me, initially for all the patients, we give a trial of medical management, conservative management. Ante minimum 3 weeks working, we give them painkillers, we give them bed rest, we give them either one of these modalities. కొంతమందికి ఫిజియోథెరపీ పనిచేస్తుంది, కొంతమందికి chiropractic పనిచేస్తుంది, కొంతమందికి naturopathy, కొంతమంది yoga. We give them all the options, let them explore all the options. Only when all these options exhaust, we will think of surgical options. This patient underwent, before coming to me itself, he tried all these options, but only physiotherapy gave him some pain relief, and that too only temporary. So as soon as the patient was stopping painkillers, he had recurrence of pain. So when he has come to me, we examine him. Examination is very important because in examination we'll come to know, has the nerve been compressed significantly by slip disc? Is there any decrease in the function of the nerve? Yes, this patient has.
He has decreased sensations or numbness by 50% over the upper surface of left foot. He has weakness in the left great toe, both up and down. The power is 3/5 as per the MRC grading. The straight leg raising sign, which is an examination which is done by us by the clinician, by the surgeon, to look for nerve stretching, and it was negative. There were diffuse lower back tenderness and no focal localized tenderness over facet joints, which could be elicited. So these were my examination findings. So let us analyze our symptoms and findings. So what was the pain? He was having pain, low back pain. The pain was radiating along the left buttock and legs. This image is showing, yeah, like this. The patient has pain in the left buttock and also legs. These are, and the pain was increasing on bending forward and sitting or squatting. All these features are classical features of sciatica. Now that the patient is suffering from sciatica, we need to know which nerve is getting compressed. మనకి ఏ నర్వ్ కంప్రెస్ అయిందని తెలవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. So let's analyze the symptoms. This patient has told that he has decrease in sensations in this region or the dorsum of the foot. So let me highlight that one. So let me use a highlighter. So this patient has sensations lost somewhere over this region. Let me change the color. Let me change the color. I'm not able to change. Okay, in color, let me use the red one. Yeah, no. So this patient, as per the history, has a decrease in sensation this area. మన బాడీలో మన స్పైనల్ కార్డ్లో ఈచ్ నర్వ్ సప్లైస్ వన్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్కిన్. దే ఆర్ కాల్డ్ డర్మటోమ్స్. సో ఇక్కడ మనం చూసాం కదా, ది పేషెంట్ హ్యాస్ ఎ డిక్రీస్ ఇన్ సెన్సేషన్ ఇన్ L5 డర్మటోమ్ అండ్ S1 డర్మటోమ్. సో తన సిమ్టమ్స్ నుంచి, తన ఎగ్జామినేషన్ ఫైండింగ్స్ నుంచి we came to know that patient left side L5 and S1 are getting compressed. Now, myotome. Similarly, as each spinal nerve supplies one region of the skin which is called a dermatome, it also supplies it also supplies some particular muscles or movements. These are called myotomes. ఈ పేషెంట్ చెప్పినట్టు great toe dorsiflexion, plantar flexion. Both of them were weak. So let's see which myotome they come. They come in L4 and L5 as seen. So these fingers, here dorsiflexion movements, this one you can see. Plantar and dorsiflexion. These come in L4, L5, L5S1, S1, S2. So basically, so from dermatome and the myotomal analysis, we came to know that left-sided L5 and S1 were involved. Now, these are the MRI cuts. Let's see. So MRI cut lo, ఇది L4, L5 disc, ఇది L5S1 disc. Pointer options, laser pointer. So this is L5S1, this is L4, L5. So this one is L4, L5. Similarly, this one is L5S1. సో ఈ డిస్క్ని మనం యాక్సిల్ కట్లో చూస్తాం. సో మీరు చూసినట్టు ఇది లెఫ్ట్ సైడ్, ఇది రైట్ సైడ్. ఇది L4, L5, ఇది L5S1, ఇది L3, L4, ఇది L3, L4. మనం ఇప్పుడు యాక్సిల్ కట్స్ చూస్తే ఫస్ట్ L3, L4 చూద్దాం నార్మల్ సైడ్. మనం చూసాం లెఫ్ట్ సైడ్ నర్వ్ ఫ్రీగా ఉంది, రైట్ సైడ్ నర్వ్ ఫ్రీ ఉంది. కానీ ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ నర్వ్ కనిపించట్లేదు. It is cut off. This is because of bulging disc bulge which is seen on the left side.
రైట్ సైడ్ కూడా డిస్క్ బల్జ్ వల్ల నర్వ్ రూట్ కంప్రెస్ అయి ఉంది, బట్ ఇట్స్ మోర్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్. అలాగే సిమిలర్లీ L5S1లో there is a disc bulge on either side, but it is less compared to the L4, L5. So this patient has L4, L5 and L5S1 disc bulges. L4, L5 is severe on both the sides, but among both the sides, left side is more severe. L5S1 is severe on the left side. And ఈ వైట్ జోన్ చూసామా, ఈ వైట్ జోన్ ని హైపర్ ఇంటెన్స్ జోన్ అంటాము. ఇక్కడ మీకు డాట్ లా కనపడుతుంది ఇక్కడ కూడా సాజిటల్ కట్ లో. దిస్ ఇండికేట్ దట్ దెర్ ఇస్ సమ్ అక్యూట్ రీసెంట్ ఇంజురీ టు ది డిస్క్. సో ఇప్పుడు మన ఫైనల్ డయాగ్నోసిస్ ఏంటి? మన హిస్టరీ నుంచి, క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫైండింగ్స్ నుంచి, ఎంఆర్ఐ నుంచి 3 కొరిలేట్ కావాలి. We try to correlate all these things. So this patient has left L5S1 radiculopathy. అంటే left side L5S1 nerve compress అవుతుంది due to prolapsed L5S1, L5S1 disc. And because of this prolapsed disc, patient has severe lateral canal stenosis అంటే side skin, a bilateral L4, L5 disc and left L4, L5, not L5S1. Sorry, sir. And right L5S1. This is an error. And right L5S1 disc. HIZ zone is seen in both L4, L5 and L5S1 disc. So this is our final diagnosis. Before I embark, before I suggest any treatment, it's very important that my diagnosis is sure. Spine low, as strong your diagnosis is, so well the patient will improve. మనం పెయిన్ జనరేటర్ని ఐడెంటిఫై చేయడం తప్పు చేసామో, ది పేషెంట్ అవుట్కమ్స్ విల్ ఆల్సో బి వర్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ స్పైన్. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్, a wrong diagnosis is one of the cause, and which is very common in spine disorders. In spite of putting a lot of efforts, a number of times we go wrong in the diagnosis. We go wrong in identifying the pain generators. So what are the non-surgical? Now coming to treatment. Ikkadi nunchi concentrate cheyandi. This will tell you when we go for surgery. As I've told you, every patient, unless and until he has weakness or sensory loss, when he comes to us, they are given good trial of medical management అంటే నాన్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్. ఇందాక చెప్పిన మెడిసిన్స్ ఇస్తాము, ఫిజియోథెరపీ ఇస్తాము, కైరోప్రాక్టిక్ ట్రై చేయమని చెప్తాము, యోగా ట్రై, విచ్ ఎవర్. బట్ ఫర్ అస్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చాయిస్ ఇస్ ఫిజియోథెరపీ. ఇవి ఫెయిల్ అయ్యాయి అనుకోండి, వి గివ్ ఎపిడ్యూరల్ స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్. ఈ పేషెంట్ లాస్ట్ 6 months సఫర్ అవుతున్నాడు. నా దగ్గర కాకుండా వేరే డాక్టర్ దగ్గర మెడిసిన్స్ ట్రై చేశారు, ఫిజియోథెరపీ ట్రై చేశాడు, కైరోప్రాక్టిక్ ట్రై చేశాడు, he didn't try naturopathy and yoga. అవి ఫెయిల్ అయ్యాయని he tried epidural steroid injection, also worked for 2 or 3 days and then it was of no use. So because all the surgical treatments, non-surgical treatments failed, and examination we have seen signs of nerve compression, that is sensory loss ఉంది L5 and S1 dermatome లో. Second one, muscle weakness ఉంది myotome లో, L5S1 myotome. So nerve compression symptoms severe ఉన్నాయి. అన్ని నాన్ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ ట్రై చేస్తారు. దెన్ we advise them surgical management. If you are looking for a surgery, concentrate from here. All those people who go for surgery, which surgical option is very confusing, and it's confusing for many doctors and sometimes even for me, because we have many options available. We have the options of open surgery, which is laminectomy and discectomy. We have options of spinal fusion, which is laminectomy, discectomy with screws and rods and cage. This is screw, this is a cage, and this is a rods. We have options of microscopic lumbar laminectomy and discectomy. We have options of endoscopic discectomy. So let us discuss which is the best option. All the options are good, but some options are latest. Of all the 4 options, the endoscopic spine surgery is the latest option. In open surgery, we take a skin incision which is up. We will compare 1, 1, 1 in all the options.
First, skin incision. Skin incision. Before I see, స్పైనల్ ఫ్యూజన్ ఎప్పుడు చేస్తాము? డిస్క్‌తో పాటు బోన్స్ కూడా కదిలాయనుకోండి. స్పాండైలోలిస్థెసిస్ అంటాం. అప్పుడు మనం స్పైనల్ ఫ్యూజన్ చేస్తాం. ఈ పేషెంట్‌కి మనం ఎంఆర్ఐలో బోన్స్ కదలలేదు. లిస్థెసిస్ లేదు. మీకు చూయించలేదు గానీ ఎక్స్‌రేలో డైనమిక్ ఎక్స్‌రేస్ అంటాం. అంటే పేషెంట్‌ని ముందుకి, వెనకాలకి వంగి బోన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయో చూస్తాం. ఆ బోన్స్‌ని వర్టిబ్రా అని చెప్తాం. అది చేసాము, దానిలో మూవ్‌మెంట్ లేదు. సో, ఈ పేషెంట్‌కి స్పాండైలోలిస్థెసిస్ లేదు కాబట్టి, ఈ పేషెంట్‌కి స్పైనల్ ఫ్యూజన్ చెయ్యము. సో, దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఔట్. And this is a bigger option, bigger surgery, major of all this, among all this 4. So, spinal fusion అనేది as a neurosurgeon కంపల్సరీ అయితే తప్ప చెయ్యము. As much as possible, we'll try to do a minimal approaches. So, ఇది స్పాండైలోలిస్థెసిస్ లేదు కాబట్టి, వర్టిబ్రే ఒకదాని మీద ఒకటి జారలేదు కాబట్టి, స్పైనల్ ఫ్యూజన్ అనే ఆప్షన్ తీసేసాం. ఉన్న 3 ఆప్షన్స్‌లో కంపేర్ చేద్దాం. ఓపెన్ సర్జరీ, మైక్రోడిస్కెక్టమీ, ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ. ఒకదాని తర్వాత కంపేర్ చేద్దాం. స్కిన్ ఇన్సిషన్. ఓపెన్ సర్జరీలో స్కిన్ ఇన్సిషన్ ఒక్క లెవెల్‌కి ఇంచుమించు 1 ½ 2 ఇంచెస్ ఉంటుంది. మైక్రోడిస్కెక్టమీలో అరౌండ్ 1 ఇంచ్ ఉంటుంది. ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమీలో స్కిన్ 1 సెంటీమీటర్ కంటే తక్కువ స్కిన్ ఇన్సిషన్ ఉంటుంది. సో, ఆఫ్ ది 3 ఆప్షన్స్, endoscopic discectomy is the best when it comes to skin. It causes minimal damage of less than 1 centimeter. This is cosmetically very good. Heal అయిపోయింది, అది యూజువల్ కనిపించదు. మెజారిటీ ఆఫ్ టైమ్స్ స్టిచ్ అవసరం పడదు. పడిన ఒక్క స్టిచ్ పడుతుంది. ఈ స్కిన్ ఇన్సిషన్ తక్కువ ఉండడం వల్ల సర్జరీ తర్వాత పెయిన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సెకండ్ వన్, మజిల్ డ్యామేజ్. మనం ఓపెన్ సర్జరీలో ఎంతైతే 1 ½ 2 ఇంచెస్ కట్ చేస్తామో, స్కిన్ కూడా అంత సెపరేట్ చేయాల్సొస్తుంది. సో, అరౌండ్ 1 ½ 2 ఇంచెస్ స్కిన్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది. సిమిలర్‌లీ మైక్రోడిస్కెక్టమీలో అరౌండ్ 1 ఇంచ్ ఏదైతే ఇన్సిషన్ తీసుకుంటామో, మజిల్ కూడా 1 ఇంచ్ కట్ చేస్తాం. ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీలో ఈ ఫోటో చూయించినట్టు ఇట్స్ ఎ ట్యూబులర్ డివైస్, పెన్ లాగా ఉంటుంది. మజిల్‌ని ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేయకుండా మజిల్‌ని సెపరేట్ చేస్తూ చొచ్చుకోబోతుంది. సో, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మజిల్ డ్యామేజ్, ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ ఈస్ ది బెస్ట్. థర్డ్, బోన్. ఓపెన్ సర్జికల్ ఆప్షన్‌లో ఈ ఫిగర్‌లో చూయించాం, చాలా బోన్ తీస్తాం. మైక్రోడిస్కెక్టమీలో ఓపెన్ సర్జరీతో పోలిస్తే బోన్ తక్కువ తీస్తాము. కానీ దానికన్నా ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమీలో ఇంకా చాలా 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 తక్కువ బోన్. ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమీలో we remove hardly 1 mm or 2 to 3 mm of bone. So, when it comes to bone damage, endoscopic discectomy is the best. Later on, nerve damage. మనకి nerve damage అనేది it depends on how clearly I'm able to identify the nerves. ఓపెన్ సర్జరీలో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉండదు. ఇల్యూమినేషన్ పూర్ ఉంటుంది. వెరాస్ మైక్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అండ్ ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీలో నర్వ్ మ్యాగ్నిఫై అయ్యి చాలా క్లియర్ కనపడుతుంది. సో, నర్వ్ సర్జరీ ఇస్ మినిమమ్ ఇన్ మైక్రోడిస్కెక్టమీ అండ్ ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమీ. Next, coming to success rate. Success rate is the best when you compare those both one. The success rate is best in microdiscectomy and endoscopic discectomy, which is usually 90 to 95%. When it comes to complications, complications are more in open surgery, less in microscopic surgery, and very less in endoscopic discectomy. So, ఈ పేషెంట్‌కి when you compare everything, the first best option was endoscopic spine surgery. This is as per my experience, my knowledge, my training. Second best option will be microlumbar laminectomy and discectomy, or microlumbar laminotomy and discectomy. For me, third best option will be an open surgery. So, open surgery role లేదా?
No, open surgery still has a role. In very complicated cases, అంటే స్పైన్ వంకరగా ఉంది, లేదా ఒక్క డిస్క్ కాకుండా 2 కాకుండా 3, 4 డిస్కులు జారే. ఈ పేషెంట్‌కి 2 డిస్కులున్నాయి. అది కూడా ఒక లెవెల్‌లో ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఉంది. సో, ఈ పేషెంట్‌కైతే ఓపెన్ సర్జరీ ఆప్షన్ కాదు. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ పేషెంట్స్ వేర్ ఓపెన్ సర్జరీ ఈస్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్. But for this patient, endoscopic spine surgery is the first best option. Microscopic surgery is the second best option. And third option is the open surgery. So let's see what we have done. So after discussing with the patient, after discussing all the options, we have went ahead with endoscopic discectomy. So this is what we have done. This is what we have done. This is a tubular retractor, a small skin incision. We have placed a series of dilators. ఇక్కడ మీకు స్కిన్ ఇన్సిషన్ కనపడుతుంది. ఆ ట్యూబ్లో నుంచి పోయి ఎండోస్కోప్ పెట్టి యూ కెన్ సీ దిస్. ఆ ట్యూబ్లోంచి ఎండోస్కోప్ నుంచి మా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పోతాయి. చాలా చిన్న పార్ట్ ఆఫ్ బోన్ తీసాము. చాలా యూజింగ్ ఏ డ్రిల్, వెరీ మైక్రోస్కోపిక్ ఎండోస్కోపిక్ డ్రిల్. Try to correlate this picture with this one. This is the patient view. This is the endoscopic view, magnified view. ఆ చిన్న గొట్టం లాంటి నుంచి ఎండోస్కోప్ నుంచి మా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పై చిన్నగా టిష్యూ మజిల్స్ తీస్తుంటే నర్వ్ కనపడుతుంది. దిస్ ఇస్ ది నర్వ్. ది ఎండోస్కోప్ నుంచి క్రిస్టల్ క్లియర్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ కనపడుతుంది. This is the drill. Have removed a small portion of the bone. The nerve, the compression ligamentum has been removed. ఏదైతే జారిన డిస్క్ ఉందో ఆ డిస్క్ను కూడా ఫోర్సెప్స్తో తీసేసాం. సో ఏదైతే నర్వ్ మీద కంప్రెషన్ ఉందో ఆ నర్వ్ ఫ్రీ అయిపోయింది. ఇది యానిమేటెడ్ వీడియో, ఇది రియల్ వీడియో. సర్జరీ అయిన తర్వాత ఇది మన L5S1 నర్వ్. 2 నర్వ్స్ డిస్క్ తీసిన తర్వాత ఫ్రీగా ఉన్నాయి. సో దిస్ పేషెంట్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీట్లీ రిలీవ్డ్ ఆఫ్ హిస్ పెయిన్. So this patient has been completely relieved of pain. So as I've told you, coming to a diagnosis is very important. ఏ నర్వ్ కంప్రెస్ అయింది, పెయిన్ జనరేటర్స్ ఏదో, అది detailed history taking, physical examination and MRI reading along with supplementary X-rays and CT scan. ఇది కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత all the 4 surgical options ని ఆలోచించాలి. For majority of the cases, endoscopic discectomy can be done, but for some patients, we still have to do microdiscectomy or an open surgery. ఎవరికైతే స్పాండిలోలిస్థెసిస్ ఉందో వాళ్ళకి మనం ఇప్పుడు కూడా స్పైనల్ ఫ్యూజన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఓన్లీ యువర్ సర్జన్ ఆఫ్టర్ ఏ థరో అనాలిసిస్ కెన్ గివ్ యూ. సో a surgeon who is trained at all the 3 is very, very important. Only then he can take a proper decision. థ్యాంక్ యూ. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. అలాగనే గో టు మై ఛానల్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. దానిలో ఎండోస్కోపీ డిస్కెక్టమీ గురించి, మైక్రో డిస్కెక్టమీ గురించి, ఓపెన్ డిస్కెక్టమీ గురించి అన్నిటి గురించి మాట్లాడాము. అలాగనే షియాటికా కారణాలేంటి, దాన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి. అలాగే there are number of operative videos where we have taken a decision. Same surgery is not the best for every patient. Every patient is different. Each patient requires a tailored surgery. So our decision ఎలా తీసుకుంటామని when you see around 10 videos, మీకు at least gross idea వస్తుంది. Why surgeons advise a different surgery for different patient and why it's important to choose a surgeon who is trained at all the things. Thank you.